యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కాంప్లెక్స్ అంశంపై తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. కావాల్సిన విధంగా ఈ గురుకులాలు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని దానికి కావాల్సిన విధమైనటువంటి నిధుల్ని ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున విద్య పైన మేము దృష్టి పెడతామని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. చెప్పినట్టుగానే ఈరోజు నా భూతో నా భవిష్యత్ అన్నట్టుగా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ తెలంగాణ కాన్సెప్ట్ని మీ ముందు ఆవిష్కరింపచేస్తూ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఈ సందేశాన్ని ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో కర్టన్ రైజర్ ప్రోగ్రామ్ని మీ ముందు ఆవిష్కరింపచేస్తూ ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ దాదాపు 20 నుంచి 25 ఎకరాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంతో 12th క్లాస్ వరకు ఇందులో విద్యాబుద్ధులు నేర్పేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో చాలా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పక్కా భవనాలు లేక చాలా చోట్ల అద్దె భవనాల్లో అట్లాగే రకరకాలైనటువంటి కళ్యాణ మండపాల్లో రకరకాల బిల్డింగ్స్లో ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణంలో విద్యాబుద్ధులు నేర్పేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన మేరకు ఆనాడు మేము చెప్పినట్టుగా ఈ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబాలకు సంబంధించిన బిడ్డలందరికీ ఉచితంగా నాణ్యమైనటువంటి విద్యని ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం నాకు తెలిసి ఈ దేశ చరిత్రలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి అసలు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయా, ఇలా కూడా కట్టవచ్చా, ఇంత అద్భుతంగా చేయొచ్చా అని తెలంగాణ మొత్తం ఆకర్షించేటట్టుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మీడియా మిత్రులందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం. ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రజలందరి దృష్టికి తీసుకొని వచ్చి వారి బిడ్డలందరినీ కూడా ఇటువంటి ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో చదివించుకునే కార్యక్రమానికి వారు కూడా నాంది పలకాలని, ఈ పాఠశాలలో చేర్పించడానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాలి వాళ్ళ బిడ్డలని చెప్పి వారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఈ పాఠశాలకు సంబంధించి మేము గతంలోనే కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు లేకపోతే నా తోటి మంత్రి వర్గ సహచరులు అందరూ కూడా జిల్లా కలెక్టర్లు అందరికి కూడా స్పష్టంగా చెప్పాం, త్వరితగతిన ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కట్టాలి. 20 నుంచి 25 ఎకరాలు ఆయా శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో సాధ్యమైనంత మేరకు స్థలాల్ని సేకరించి తొందరగా పంపిస్తే మేము ఈ సంవత్సరమే దాదాపు అన్ని శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో అట్లీస్ట్ ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గానికి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ని కట్టాలని, అంతిమంగా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున సంఖ్య పెంచుకుంటూ పోవాలనే ఆలోచనతో మేము వారందరికి కూడా ఆ రోజు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇప్పటికీ ఒక 20-22 స్కూల్స్ వరకు ఆయా స్థలాలు సేకరించి ఆ స్థలాలకు సంబంధించినటువంటి లెవెల్స్తో సహా సమాచారాన్ని పంపించినటువంటి ఆయా శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో ప్రాథమికంగా పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. దశల వారీగా ఆయా శాసనసభ నియోజకవర్గాల నుంచి వచ్చేటువంటి స్థలాలను బట్టి వాటిని కూడా శాంక్షన్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూ ఉంటాం. అందులో భాగంగా
సరే, రేపు పొద్దున విజయదశమి వస్తూ ఉంది. పండగ పర్వదినం మనందరికీ ఆనందంగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన, ఆ పండుగను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు స్పష్టంగా చెప్పి, పండగ కంటే ముందే ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం భూమి పూజ కార్యక్రమాన్ని చేసి కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ చేపట్టేటట్టుగా త్వరితగతిన నిర్ణయం జరగాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా వారి దృష్టి సారించి వారి సందేశం ఇచ్చి తద్వారా వారి పర్యవేక్షణలో వీటన్నిటిని ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు మీ ముందు ఈ ప్రజెంటేషన్ని ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. దయచేసి ఆ ప్రజెంటేషన్ అన్నిటిని కూడా ఒక 10-12 నిమిషాల మధ్యలో ఉండేటువంటి ప్రజెంటేషన్ని మీరందరూ వీక్షించడమే కాదు, నేను మీడియా సంబంధించిన మిత్రులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇది మన రాష్ట్రం, మనందరి రాష్ట్రం. మన పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం రాష్ట్రం పెద్ద ఎత్తున నిధులు సేకరించి ఇటువంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ని కట్టుకుంటూ ముందుకు పోయే ఈ కార్యక్రమాన్ని విరివిగా కొద్దిగా పాజిటివ్ థింకింగ్తో ప్రాచుర్యం కల్పించి ప్రజల మధ్యకి తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లాగే ఆ మీడియా సంస్థల యజమానులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి ఆ ప్రజెంటేషన్ని స్టార్ట్ చేయవలసిందిగా మనోజ్ ప్లీజ్. ప్లే ద ప్రజెంటేషన్. ప్రజెంటేషన్ని స్టార్ట్ చేయవలసిందిగా మనోజ్ ప్లీజ్. Where we're looking at integrating 4 schools basically together. We're catering to sorry, no, it's okay. So the vision is to integrate Gurukul system into education, and how to integrate 4 schools into one school, into integrated residential school campuses. And each of this is built on about 20 to 25 acres. The proposal is for currently to look at about 18 constituencies and go further into many other constituencies. The salient features of the project is that they are fully residential campuses for the students and staff. The state-of-the-art facilities for looking at the environment, and sustainable environments are the key points of how to look at it. We're looking at adopt innovative teaching and learning methods, creating identities for individual and the institution as a whole. Climatic response and planning of the buildings is an important part of our work. Built and unbuilt environment complement for naturally ventilated campuses. There's the use of natural light, natural material, natural resources in and around of the sites that we are looking at. And it's a totally pedestrian campus and complies with the differently abled people. The intention is to create a net zero campus, where we look at solar and wind energy to be harvested, rainwater harvesting along with water resources to be reading there, sir. So this is the facilities that we're looking at. The classrooms and laboratories and various other facilities are there, along with large sports facilities. So the student strength would be about 2,560 per school, and about 120 teachers, with library and computer center and other facilities. Coming to the specific sites, because every site is unique, and we're looking at Kodangal now. This is a Kodangal location, and we're looking at a small history of Kodangal. Important part of any building is how we respond to the climate, and the climate becomes a dictator for how do you look at buildings to behave. Like the way our body behaves, even buildings behave similarly. So it also requires shading, requires cool water, everything. So here the temperature data kind of tells us how different months will behave in different ways, and what is the precipitation level that happen during those times, so the amount of precipitation that happens because of the heat and the precipitation, there are different climate zones that are created in every zone,
and every 300 kilometers the climate zone changes in our country. So it's a nice part to look at, and the wind becomes an important part of looking at how do you orient your buildings and how do you make it naturally ventilated. So because of all these factors, the comfort factor comes in from the humidity that is there. And how does humidity kind of give you discomfort is an important part of our building planning. And we've mapped for almost 25 years how the change in temperature data that's happening every year. So while we can see a significant drop in 2022 in Kodangal, but in some other sites it's going up there. This is called a sun path study diagram, where we map the sun for the entire year and how it behaves on the building. So that's the location of the site in terms of the elevation of the sites. There are 2 lakes across the sites. And we're looking at how the site sections work through this. And that's the overall site plan, which talks about the contours of the site. So the lowest being on the northeast and the highest being in center of the site. There's an existing building that's there. Yeah, so this is the existing building and some photographs of the site. So the current school is working in this middle photograph that you see. The same classroom is used for sleeping as well as for studying. So our basic master plan zoning is based on how do we look at creating environment that is interactive for students and they live as one. It is said that the quality of institutions talks about the future of the country, and how we plan them and how do we create memories for those students becomes important, not only in the learning environment but also in the living environment. So here we looked at the central axis to be created with the central axis that is created over there, and that's the open field that we're looking at as a cricket ground. Over there we have the educational academic part. Down we have another sports field. This side we have the hostel facilities on that side, and the existing building kind of is repurposed. So this is the master plan, where the master plan for the integrated residential campus addresses varied needs for relating to teaching, residing, playing, working, etc. by taking into consideration the climatic condition of the site, and the campus tries to bring together different communities under common umbrella of an integrated school, providing this community an access to quality education and state-of-the-art facilities. Yes, sir. So this is the planning which talks about how the behaviors will be of different people and how we can come about. That's the isometric view of the complex, how it would intend to be. Sorry? Yeah. So we have northeast we have a cricket ground, and in the south we have a cricket field with athletics track, and then we have multiple courts over there which are to do with volleyball, basketball and Indian sports as well. So that's a cluster plan which we're talking about how the 4 integrated schools will come together. So that's the ground floor plan, where we're looking at how each school gets its identity, at the same time gets integrated with the relationship between different buildings. And the whole orientation of the blocks and cluster is done in the courtyard plan, which allows for our traditional methods of building, where the wind flows through the building and keeps your spaces naturally ventilated. The proposal here is that we're not even talking about putting windows together in the classroom blocks, and there are shading devices which will naturally ventilate the building and keep it cool all the time. That's the first floor plan. That's the cluster block 1, block 2 plans. And this is details of the play fields, where we have the football field and the athletic tracks, the small amphitheater there. And that's the cricket field. And the hostels are thoughtfully designed with a low-rise structure. Each of them create their own identity. It's similar to our street network that we have in our cities. It creates memories of different places and how you find yourself combining with other people. Each dormitory is accommodating about 12 people with its toilet facilities attached to it close by. That's staff quarters. For all the staff is going to be on the campus, which means that there'll be a lot more dedicated time given to the students and the faculty interactions. It takes time to go. So that's the view of the complex, the entry of view.
This is the main entry to the admin block and the school. That's the view of the corridor where all the schools get connected. So the whole idea is the built and unbuilt come together, the landscape, the sun path, the environment around all come together to make a unique experience. And the courtyards play an important role where all the students can come together in the break times and other times where they have interacting with each other. So these are the memories that one can carry through their life. There are also amphitheaters in various areas which we have created using the natural contours, and they again become recreational spaces for people students spending their time there. That's a view of the hostel block. That's the view of the terracing that's done because of the contour. This is the existing building which we are repurposing. So we are reusing the building by removing some basic walls and adding a few infrastructure like staircase and lifts, and adding a dining kitchen and a clinic facility, and also indoor sports. So the building has been now redesigned with a facade which is responsive to climate. It is facing east-west, which gains a lot of heat gain. So we have changed the orientation and made the facade to look better. Sustainability of any building is important, and our net zero goals are how do you achieve them. And this is the basic behavior of the buildings when it comes to sun path and how we shade it. So this is the idea of how do you create naturally light ventilation, where we create a light shelf which bounces off the ceiling and gives you good quality of ambient light, and the outside is shaded by the jali and that. The terrace is used for solar panels and recreation spaces. So that's the light shelf, how it works. And every facade has a 2-3 layers of insulation in terms of screening devices, which controls its own microclimate, keeping it much cooler naturally. GRIA is the Indian certification for green building, and we're looking at achieving 5-star GRIA rating for this project. So it's walk the talk, that is. Not only just verified, and how landscape and trees and water resources can complement the entire development is the slides that we're showing you here.